asalaamaaleykum wa rahmatullah dal leen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bi di English Class TV ngir jàng anglais jaare ko ci wolof antisamis bi nag mooy ñaareelu bind bi ci lu ñu waxoon muy cette vidéo yooyu bii mooy lan wii mooy ñun man mi wax ci la bokk boo déggee ñu ne wii ci anglais rek kiy wax ci la bokk ak ñeneen ñoom si jublu ñu dem ci exemple yi ci loolu bu ma ne we are Sidi and Fatou mooy ñun la Sidi ak Fatou maanaam man may Sidi kii Fatou la donc ñun ñii boo ñu xamul ñun la Sidi ak Fatou ok we are dégg students ñun ñi ay élèves lañu we are your workers ñun say liggéeykat lañu we are Senegalese ñun ay sénégalais leen dégg nga kon we boo ko waxee rek mooy ñun ñu continuer ci loolu ba léegi bu ma nee we live in the same house mooy boo dikkoon dañu laaj ne yéen fan ngeen dëkk kii daa dëkk fii kii dëkk fii ma ne non non ñun ñëpp ñoo dëkk ci benn kër maanaam ñoo ngi dëkk ñun ñoo ngi dëkk ci même kër maanaam ci benn kër in the same house ok wala ma ne we work in the same company we work in the same company nag la xamut ci wolof lañ koy wax ndax company ndax société ci anglais mooy society waaye company xaw ma ko ci wolof mooy liggéey mooy liggéeyukaay bi ñoo ngi liggéey ci même liggéeyukaay ba léegi bu ma ne ñun am nañu bu ma ko bëgg a wax ci anglais dama naan we have après nag plus li ma bëgg a wax ni moom la ñu am exemple ma ne we have a nice boss he fine suñu njaati gi ak baax dégg nga wala ma ne we have an easy job suñ liggéey bi ak yomb maanaam ñun am nañ liggéey bu yomb sax liggéey bi méttiwul de ñun maanaam am nañu liggéey bu yomb an easy job good ba léegi we have maanaam am nañu exemple bu ma bëgg a wax négatif bi maanaam amuñu comme ma ne we don't have any problem ñun amuñu benn jafe-jafe amuñu benn jafe-jafe we don't have any problem bu ñu amee jafe-jafe lan lay wax we have a problem ok wala ma ne we have many co-workers am nañu bari ñi liggéey ak ñun co-worker we have many co-workers ok ba léegi ci am nañu ñu continuer ci bi léegi we have bi ñu dem ci adjectif bi maanaam we are plus benn adjectif am na yoo xam ne ñoo ngi la wax ji di tàmbalee ci wolof am na yoo xam ne nag beneen waxin lay ñëwee waaye nañu jël bi njëkk rek mooy ñoo ngi nii maanaam bu mu ne we are fine mooy ñoo ngi ci jàmm wallaay we are fine how are you we are fine comme nga ne I am fine maa ngi ci jàmm waaye boo bëgg wax ñun ñu ngi ci jàmm danga naan we are fine li ci noonu ba léegi bu ma bëgg wax ne dañoo niroo dama naan we are similar mooy ñun dañoo niroo maanaam benn lañu ku ma gis jaawale ma ak yow dañoo niroo wala beneen waxin ci adjectif comme ça dañoo we are short maanaam dañoo gàtt bokkut ak ñoo ngi nii gàtt waaye we are short maanaam dañoo gàtt maanaam we are not tall nekkuñu ku njool de wala we are smart li ngay gis nii nekk nañu xale de mais dañoo yeewu nag we are smart ok smart du smart wala smart we are smart ok dañoo yeewu we are stupid dofuñu bu ñu jëlee nag we are mu ànd ak benn verb nga xam ne day nekk ci ing forme maanaam present continuous comme mu ne wala ñoom ñu ne we are learning English ñoo ngi nii di jàng anglais ok we are learning English ñoo ngi nii di jàng anglais bu ñu amaatee beneen exemple ci we are plus benn verb comme ma ne we are wala ñoom ñu ne we are writing our lesson ñoo ngi nii di bind sunu leçon bi ñoo ngi koy bind we are writing our lesson ñoo ngi bind sunu mbind bi ñu jox
ok we are writing ñoo ngi bind. ba léegi ñu am we are plus job name maanaam ñun ay nangam lañu. Exemple, we are not teachers. We are not teachers. ñun duñu ay jàngalekat. We are not teachers. duñu ay jàngalekat. wala we are not builders. ba léegi duñu ay tabaxkat. bul fàtte ci leçon bu njëkk bi dañoo amoon forme affirmative bi moo tax bii ma def ko ci négatif bi pour nga comprendre ko. muy duñu ay maçon. wala we are soldiers. We are soldiers. ñun ay takk der lañu. ñun ay takk der lañu boo bëgg a wax wala boo bëgg a wax ne ñun ay nangam lañu. ba léegi ci loolu mën nañoo am we are not doctors. We are not doctors. ñun nekkuñu ay fajkat nekkuñu ay docteur de donc kon gis nga we are plus no liggéey bi nga bëgg a wax. bi ci mujj nag ci exemple yooyu bu ñu ne we are twins boobu moo gën a leer ñun ay seex lañu maanaam twins xam nga we are twins mënoo génne kenn ki dugal kenn ki. dañuy dem nag ci comme niñ ko amee woon ci forme leçon bi passé mais ci plural bi bu mu ne our names wala ñun suñuy tur our names are Sidi and Fatou suñuy tur ñooy Sidi ak Fatou. we are twins ñun ay seex lañu. we are 18 years old am nañu fukki at ak juróom ñett. we live in Sénégal ñoo ngi dëkk Sénégal. we speak Wolof and Pulaar ñun dañuy wax Wolof ak Pulaar gis nga ba léegi yëpp dafa ànd ak we want to speak English. we want to speak English dañoo bëgg wax anglais. to bi nag speak la ànd ak waaye àndul ak want bi ok we want to speak English loolu ñi nga xam ne kii nañu ci grammaire bi dañu xam infinitif maanaam ci anglais verbe bi nga xam ne ordinary verbe la nga xam ne to lay ànd ak comme to go to speak to know ba mu jeex incha allah dinañ fa àgg. ok bu ñu demee ci kaw our mooy sunu ok our buñ lay laaj wala buñ leen di laaj nan ngeen tudd what gi du sensé comme what are your names parce que plural la bu doon kenn dañ naan what is your name waaye bu dee ñu bari what are your names mooy yéen lan mooy seen tur. waaye ci benn question bi benn rek lay nekk comme how old are you bul fàtte ni you benn lay tegtale ak ñu bari kon booy wax ak ñu bari mën nga leen a wax how old are you. yéen ñaata at ngeen am. boo ne leen tim boo leen bëgg a laaj fu ñu dëkk loolu du sensé where do you live yéen ñii ma jàkkaarloo fan ngeen dëkk. bul fàtte nag réponse yi moom lañ njëkk wax ba pare ndax forme bi dañ ko indiwaat ci kanam. ok wala do you speak English. do you speak English ndax yéen ñi da ngeen di wax anglais. do you speak English ndax da ngeen di wax anglais yéen. dégg nga do you speak English. wala beneen question why are you learning English. bul fàtte because we want to speak English. why are you learning English lan moo tax yéen ngeen di jàng anglais. why are you learning English. bu ñu demee ci kaw what are your names lan mooy seen tur. how old are you ñaata at ngeen am. where do you live fan ngeen dëkk yéen. do you speak English ndax da ngeen di wax anglais wala ndax da ngeen di làkk anglais. why are you learning English lan moo tax yéen ngeen di jàng anglais. réponse yi moom la ñuy jiital mais dañ ko indiwaat ci kanam pour nga comprendre bu ñuy tëral wala yow boo ko bëgg a defal sa bopp danga naan our names are. yow bu ñu la laajee yow ak ñeneen nan ngeen tudd boo bëgg a wax tur yi lim ko benn par benn danga naan our names are ñun suñuy tur mooy nga def nag tur yi benn par benn. bu ñu la laajee ñaata at nga am wala ñaata at ngeen am boo bëgg a tontu yow si sa kàddu danga naan we are bu fekkente ne at yi ñoo tolloo nga ne nangam bu aju tolloo nga lim benn par benn. en même temps bu ñu laajee question fan ngeen dëkk yow nga bëgg a tontu danga naan we live in exemple nga ne we live in Sénégal boo ko waxee rek doy na mbooloo mi ñëpp ndax yow yaa ne ñun ñoo ngi dëkk nangam. buñ la laajee ndax da ngeen a bëgg a wax nangam wala da ngeen a bëgg nangam bu la neexee wala lan moo ko waral da nga ne because we want to maanaam ndaxte ñun dañoo bëgg nangam.
bu ñu la laajee ndax bëgg ngeen dara nga bëgg a tontu yow ci sa kàddu danga naan we like wala we don't like dégg nga we like wala we don't like donc fii la ji yëpp bye bye.